Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Paramahansa Parivratacharya Statistics Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shishi Nitai Nimai Sundar Ki Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande Srislava Sabrasham Saprednam Srislava Sabrasham Saprednam Srislava Sabrasham Saprednam Srislava Sri Guru Ishi Gauranga Srislava Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Pesni Tretaya Glava Dvatsapetaya Stik Dvatsapeti Glava Nazavayatsa. What's Slavi? Huh? Oh, Velichya. Prednaya. Prednava. Svajanaya. Hare Krishna. Satam. Prasangan. Mama. Virya. Samvido. Bhavante. Kret. Karna. Rasayana. Kata. Taj. Joshanat. Ash. Apavarga. Vartmane. Shraddha. Ratir. Bhaktir. Anukramishhyate. Satam prasangan mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana kata. Taj joshanad ashvapa varga vartmane. Shraddharatir bhaktir anukramishhyate. Satam prasangan mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana kata. Taj joshanad ashvapa varga vartmane. Shraddharatir bhaktir anukramishhyate. Satam prasangan mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana kata. Taj joshanad ashvapa varga vartmane.
Shraddharatir Bhaktir Anukrameshyati. Shraddharatir Bhaktir Anukrameshyati. Satam prasangam mama virya samvido. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanat ashapa bhargavatmani. Tajoshanat ashapa bhargavatmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Satam prasangam mama virya samvido. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanada shvapa vargavartmani. Tajoshanada shvapa vargavartmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Satam prasangam mama virya samvido. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanata shvapa vargavartmani. Tajoshanada shvapa vargavartmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Mataji. Satam prasangam mama virya samvido. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanata shvapa vargavartmani. Tajoshanada shvapa vargavartmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanata shvapa vargavartmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Satam prasangam mama virya samvido. Bhavanti hrit karna rasayana katha. Tajoshanata shvapa vargavartmani. Shraddharatir bhaktir anukrameshyati. Пословный перевод. Сатам с чистыми преданными. Прасангат общаясь. Мама мои. Вирья чудесные деяния. Самвидах обсуждая. Бхаванти становится. Хрит сердцу. Карна уху. Раса аянах приятный. Катхах повествование. Тат об этом. Джашанат развивая. Ашу быстро. Апаварга освобождение. Вартмани на путь. Шрадха твердая вера. Ратих привязанность. Бхактих преданность. Анукрамишьяти будут следовать по порядку. Перевод и комментарий его божественной милости Шри Шримада Че Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Комментарий. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением.
Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествование о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в верховную личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Satam prasangan mama virya samvido bhavantu utkarana rasayana kata tajjoshana dashvapa varga vartmane shudaratya bhaktira nukramishhyati. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkaptravistya kripa sindhu vyevacha patidanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So we are continuing our theme of the last few days. Мы продолжаем обсуждать тему, которую начали несколько дней назад. The value of the association of the devotees. Ценность общения с преданными. It's the basic point here we touched on in our first session. Первая тема, которую мы затронули в этом семинаре. Anyway, okay, that all different devotional activities are enhanced and enriched when they're done in the association of devotees. Все виды преданного служения усиливаются или обогащаются, когда совершаются в обществе преданных. Yes, we had nice kirtan just some minutes ago. Несколько минут назад у нас был очень хороший киртан. And if any one of us had been here on our own, но если бы мы пели киртан поодиночке, it wouldn't have been the same. Он не был бы точно таким же. Yes. So this point is here then that discussion that the kata, Krishna kata, is enhanced and deepened, and the experience is much greater when it takes place in the association of devotees. Итак, суть этого стиха заключается в том, что Кришна Катха, повествование о Господе,
усиливается и обогащается в обществе, когда мы делаем это в обществе преданных. Without such association, one cannot make advancement. Без общения с преданными человек не может совершать прогресс. You may remember we read yesterday. Возможно, вы помните, вчера мы читали. In one purport, Srila Prabhupada makes the point that anyone who thinks they can become Krishna conscious independent of the International Society for Krishna Consciousness. В одном из своих комментариев Шрила Прабхупада говорит, что если человек думает, что он может прогрессировать вне общества сознания Кришны, that person's living in a great hallucination. то этот человек пребывает в глубоком невежестве, в иллюзии. And among other things, their material activities will not become distinct from their spiritual activities. И в таком случае духовная деятельность не будет отличаться чем-то от материальной. Yes, they will remain on a mixed platform. Человек, который поступает так, будет находиться в смешанном состоянии. But our idea, the idea is we come to the pure platform. Но наша задача или наша идея заключается в том, чтобы прийти к чистому состоянию. This is why we want the association of pure devotees. Именно поэтому мы желаем общаться с чистыми преданными. So who is a pure devotee? А кто же такой чистый преданный? That, of course, is a good question. Это хороший вопрос. But I'm sure you're aware how Prabhupada responded to that exact question one time. Но я уверен, вы все знаете очень точный ответ, который дал Шрила Прабхупада на этот вопрос однажды. It was the very early days of this movement. Это произошло в самом начале этого движения сознания Кришны. And someone asked Prabhupada, how many pure devotees are there in ISKCON? Кто-то спросил его, сколько чистых преданных в ИСККОН. And Prabhupada asked a devotee, how many devotees do we have? Тогда преданный задал вопрос Прабхупада задал вопрос одному из своих учеников, сколько преданных у нас в ИСККОН? And at that time there were, I think, maybe 3 centers in ISKCON. А в то время, мне кажется, было где-то всего 3 центра в ИСККОН. So the devotee said, in New York we have maybe 50. И преданный ответил, в Нью-Йорке у нас где-то 50 преданных. San Francisco we have another 50. В Сан-Франциско 50 преданных. Montreal, that was the 3rd place, I think. Montreal we have about 20. В Монреале где-то 20 преданных. Это был 3-й центр. So that means we have 120 devotees. Ну, то есть в сумме получается где-то 120 преданных. Then Prabhupada responded to the person who was asking the question. И потом Прабхупада ответил на вопрос, который задавал тот человек. In ISKCON we have 120 pure devotees. У нас в ИСККОН 120 чистых преданных. И сегодня 17 июля 2018 в 18:20 утра у нас есть 36. Спасибо. 36 чистых преданных, including Radha Sundari, да? Включая Радха Сундари. Да. 36. Чистых преданных. Okay, so we have a responsibility to try to be or become pure devotees. Итак, у нас есть эта ответственность быть или стать чистыми преданными. But the point here, such an important point, is that you need association of serious devotees on a very regular basis if you are going to really advance. Но важный момент заключается в том, что если
мы хотим совершать прогресс, то нам регулярно требуется общение с серьезными преданными. You know, you're probably aware that Srila Prabhupada, he stayed, first of all, he stayed in America for maybe a year or two, it was something like that. Возможно, вы знаете, что в начале, когда Прабхупада оказался в Америке, он провел там где-то, может быть, год или два. Then Srila Prabhupada became seriously ill. Затем он очень серьезно заболел. He was hospitalized. Его положили в больницу. Some heart condition of some sort. У него были проблемы с сердцем. And then Srila Prabhupada decided he needed to take a break from the Western world and go back to India and spend some time there. Тогда Прабхупада подумал, что ему стоит взять небольшой отпуск, как бы отдохнуть от Запада и вернуться на какое-то время в Индию. He actually didn't even know if he would be able to come back. В действительности он даже не знал, сможет ли он вернуться. So the devotees asked him that if you don't come back, what do we do? И тогда преданные задали ему вопрос: Прабхупада, если вы не вернетесь обратно, что нам делать? We need to be taught Krishna consciousness. Нам нужно, чтобы нас обучали сознанию Кришны. So if you don't come to teach us, who will teach us? Если вы не вернетесь, чтобы продолжить обучение, кто же будет нас обучать? And then that devotee innocently asked Prabhupada, could you send someone from India? И один преданный так очень искренне спросил Прабхупаду: может быть, вы могли бы отправить нам кого-то из Индии? Maybe one of your god brothers. Может быть, одного из своих духовных братьев? And then they could continue with our education in Krishna consciousness. Так, чтобы они смогли продолжить обучать нас в сознании Кришны. And Srila Prabhupada did not appreciate that idea one little bit. И Прабхупада ни на йоту не оценил эту идею. Prabhupada actually became very emotional. В действительности Прабхупада проявил очень глубокую эмоцию. And he made the point that if someone else comes and if they teach you, and if even one word is different from what I've been teaching you, Он ответил, что если приедет кто-то другой и будет обучать вас, но хотя бы одно слово его будет отличаться от того, чему учил вас я, then everything will basically just become just a mess. тогда все просто разрушится. And it won't be possible to recover. И вы не сможете восстановиться. So, that's a very super powerful statement. Это чрезвычайно важное утверждение. And then Prabhupada made the point about how the spiritual master can't just be replaced. И затем Прабхупада также сказал о том, что духовного учителя невозможно заменить кем-то. Prabhupada said that my spiritual master, we expressed the uniqueness of his spiritual master. И затем Прабхупада проявил как бы уникальное положение своего духовного учителя. And Prabhupada said, he was no ordinary spiritual master. Он сказал: мой духовный учитель не был обычным духовным учителем. He saved me. Он спас меня. And he became very emotional. Прабхупада проявил эмоцию. And that devotee, it may have been Mukunda Maharaj perhaps, was sitting there watching this response to his just simple little question. Возможно, это был Мукунда Махарадж, и вот он находился там, видел, как Прабхупада ответил на этот вопрос, какую реакцию он проявил на этот вопрос. And he just felt so bad that how could I have asked such a question? Ему стало очень плохо от того, что он задал такой вопрос. And they were sitting on a carpet. Он сидел на коврике. And Mukunda Maharaj, I think it's Mukunda Maharaj, said he felt he wanted to just slide under the carpet and just. И он почувствовал себя так, что как будто ему захотелось
под этот коврик закатиться куда-то just disappear. и исчезнуть. It was because he felt he had just really offended Prabhupada. Потому что он почувствовал, что он совершил серьезное оскорбление Шриле Прабхупаде. Yeah, so it's a very important point. There are many sources, you could say, of information about Krishna consciousness. В сознании Кришны или о сознании Кришны могут быть различные источники. But you can't just go and, oh, I think this source, or maybe that source, or what about some other source? И мы не можем так вот смотреть по сторонам и думать, из какого источника нам получать знания. We have to go into these subjects in the association of pure devotee. Мы должны получать знания об этих предметах от чистых преданных. And in our cases, this means it begins with Srila Prabhupada. И в нашем случае это означает, что все начинается со Шрилы Прабхупады. There's a very interesting discussion of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur with one American professor. Есть один интересный диалог Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура с одним американским профессором. He's a bit of a sort of, the professor's sort of like an Indologist sort of person, and he knows something about these things. Indologist. Like India, Indologist. Этот профессор был индологом. Yeah, like that. He specializes in things to do with India, including the culture and religion. То есть его специализация была Индия, включая культуру Индии. So he was asking Srila Bhaktisiddhanta questions. Он задавал Шриле Бхактисиддханте Сарасвати вопросы. And at one point, Srila Bhaktisiddhanta got into the subject of the Das Avatar, the 10 sort of, not main, but very popularly known avatars of the Supreme Lord. И в какой-то момент в этой беседе Шрила Бхактисиддханта затронул тему Даша Аватара, то есть 10 аватар. Это нельзя сказать, что это главные аватары, но они наиболее известные. So, and you know, if you read Srila Bhaktisiddhanta's English, you would know it is like it's kind of like an exotic English. Если бы вы прочитали какую-то статью Бхактисиддханты Сарасвати на английском, то вы увидели бы, что его язык очень экзотический. Это не как мой английский. Мой английский очень просто. But Srila Bhaktisiddhanta, he gave a quite complicated description of the Das Avatar. Он привел очень сложное описание Даш Аватары. And this American professor, who didn't know much about these things really. И этот профессор американский особо ничего не знал об этой теме. He ended up, so he got lost in the course of the description. И в ходе беседы он совершенно потерял суть повествования. He just couldn't follow it. Он просто не мог понимать, о чем идет речь. So at the end, Srila Bhaktisiddhanta asked him what did he think about the explanation. И в конце Бхактисиддханта Сарасвати спросил: ну что вы думаете по поводу того, что я сказал? And the scholar replied, I'll have to think about it. И ученый ответил: мне придется подумать над этим. It's just a nice way of saying I didn't understand. Это просто такой вежливый ответ, означающий, что я ничего не понял. So then, to paraphrase, you understand paraphrase? To paraphrase, Srila Bhaktisiddhanta replied. И чтобы перефразировать это, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ответил: No, don't think about it too much. Он сказал: нет, не нужно думать об этом слишком долго. Hear about it. Слушайте об этом. From pure devotee. От чистого преданного. Because if you think about it with your mind,
Потому что если вы будете думать об этом, используя свой ум, Smeshni would you say? No. Mixed up mind. Smeshni You'll just spontaneously, naturally, and unavoidably come up with different mixed up ideas. потому что вы очень быстро, спонтанно и естественно придете к каким-то очень странным, смешанным идеям. So, but if you hear about it from pure devotees, Но если вы будете слушать об этом от чистого преданного, on one hand, you will get the right information, с одной стороны, вы получите достоверную информацию, and on the other hand, extremely important, there is a transcendental potency to the words of pure devotees. а с другой стороны, что очень важно, слова чистого преданного обладают очень сильной энергией, могуществом. Yeah, okay, yeah. And through that potency, through contact with that potency, the conditioned and mixed up mind of a conditioned soul can develop the capacity to understand these things. Благодаря вот этому могуществу или этой энергии или потенции смешанный и обусловленный ум обусловленного существа и получает способность понимать суть. Yes. Otherwise, it's sort of like in English we say double Dutch. You see, for English people, Dutch is a very difficult language. It's sort of all mixed up, confused. But if you have double Dutch, that's just... То есть есть такая, как бы, англичане так говорят, double Dutch означает дважды голландский. Голландский язык для англичан это что-то совершенно, как для нас, наверное, китайский. Ну, то есть совершенно что-то непонятное. Double Dutch означает два раза китайская грамота. It's just sort of like, whoa. What was that? Что это было? Yeah, so this is such a very important point, and this is what Prabhupada's emphasizing here. Это очень важные моменты, и это то, на что обращает особое внимание в своем комментарии Шрила Прабхупада. And Prabhupada discusses that you get different types of people, and they do hear something from the Bhagavatam or literatures like that. Что Прабхупада объясняет, что есть два типа людей, которые слушают повествование из Бхагаватам. I wouldn't say there's dva tipa, but there's different types. Есть различные типы. Yeah. He mentions the impersonalists. Он здесь упоминает имперсоналистов. They hear about Krishna, Они слушают о Кришне, but their ideas about Krishna are very wrong. но их представления о Кришне ошибочны. And then you get people who are just materialistic. Есть также люди, которые являются просто материалистами. Like the materialistic scholars, like that American scholar. Такие как материалистичные ученые, как вот этот ученый из примера с Бхактисиданта Сарасвати. And they, because in these literatures there are many things which, like descriptions of happenings, which are just totally different from the happenings that people have experienced. Поскольку в этих книгах обсуждается очень много тем и событий, но эти события отличаются от того опыта, который имеют материалисты. That they can't accept these things. И они просто не могут осознать или как бы понять эти вещи. Или pretty much. Anyway, yeah, except Krishna lifted Govardhan hill on the little finger of his left hand. Кришна поднял холм Говардхан на мизинчике своей левой руки. The reaction of the devotees. Какова реакция преданных? The reaction of any of these people is just like, what? А если
так, какой-то материалист об этом узнает, он скажет, что? Must be a, what do they call it? What's the term? It's just, I forget the term. It's just indicating something else. То есть это означает что-то совершенно другое. What's the word in English? Anyway, indicating something else. It's just sort of like a fable or a parable. Это какая-то, как это называется, фабула, парабола, гипербола. It's not to be taken. It's sort of like it's metaphorical, analogical, like analogical. Как какая-то аналогия или метафора. Not to be taken literally. То есть ее не нужно принимать буквально. Like Mahatma Gandhi said about Bhagavad Gita. Как, например, Махатма Ганди описывал Бхагавад-гиту. There was no battle of Kurukshetra. Что на самом деле битвы Курукшетры не было. Arjuna is like the soul. Арджуна это как будто душа. The battlefield is like the body. Поле боя Курукшетра это как тело. Krishna is like the intelligence. Кришна это как разум. You see, it's just representing certain things. Как будто все эти персонажи как бы представляют определенные вещи. Yeah, so like this, these people, they fail completely. Эти люди просто сбиты с толку, они совершенно неправильно действуют. And they just return to material existence. Они просто возвращаются к материальному существованию. As Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 9, verse 3. В Бхагавад-гите Кришна говорит в 3 стихе 9 главы. Да, что Кришна говорит? Скажите. Что это? Девятри. Девятри. О, спасибо. Громко. That's right. Those who are not faithful on the path of devotional service, А тех, у кого нет веры в процесс преданного служения, they cannot attain me. не могут достичь меня. Therefore they return to the path of birth and death in this material. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смертей в этом материальном мире. Abratnaka, what? Material, me. Yeah. Okay. Yeah. So this is such an essential thing. Who we associate with first, and then how we associate with them. Итак, это очень существенный момент, с кем мы общаемся, и второй момент это то, как мы это делаем. And even the impersonalists, they in terms of like the program for developing impersonal realization according to Shankaracharya, at some point you must practice bhakti. И как утверждает Шанкарачарья, в процессе практики, имперсональной практики, есть как бы отрезок времени, так сказать, в котором имперсоналисты практикуют бхакти. Yes, so you must chant Hare Krishna. Необходимо повторять Хари Кришна. And you must worship deity. И поклоняться божествам. All these different things you must do, study the literature. То есть они должны изучать Писание, совершать все эти процессы. Да, изучают книги и так далее. And they do that. And if you don't know, if you watch them, you may think, oh, we have a devotee here. И они это делают, и если внешне посмотреть, то можно подумать, о, у нас новый преданный. But actually they're not really devotees. Но на самом деле они не преданные. It's just they're just using Krishna so they can make advancement towards their impersonal goal.
Они просто делают это для продвижения по своему пути как в имперсонализме. And ultimately they reject Krishna. И в конце концов они отвергают Кришну. Well, yeah, they reject everything actually, and just try to merge into the oneness. В конечном счете они отвергают вообще все, чтобы в конце концов слиться и стать едиными. So there's no question of real bhakti or love for Krishna. То есть там нет никакой речи о бхакти или любви к Кришне. Prabhupada one time was walking on a morning walk in Mayapur when it was all farming area. Однажды Шрила Прабхупада пошел на утреннюю прогулку в Майяпуре, когда там еще как бы It was just agricultural fields. Просто в поле гулял. Yeah, so they came to one ditch. И они подошли к одной канаве. Yeah, like a canal. And Prabhupada, in order to step across this, he took assistance from one of the devotees. Чтобы перешагнуть через канаву, Прабхупада воспользовался помощью одного из преданных. So he held onto the devotee's arm. Он взял преданного за руку. And using the arm, he managed to step across the ditch. И с помощью преданного перешагнул через канаву. He got to the other side. То есть он оказался на другой стороне. He's still holding the devotee's arm. И по-прежнему держал этого преданного за руку. Suddenly he just threw away the devotee's arm. И неожиданно он взял и оттолкнул этого преданного, то есть его руку. And the devotee was a bit shocked. И преданный был в шоке. Did I offend Prabhupada in some way? Каким-то образом оскорбил Прабхупаду. It was kind of like, you could say, like rude treatment. Ну, то есть могло показаться, что это, такое грубое поведение со стороны Шрилы Прабхупады. So, but then Prabhupada said, this is like the impersonalists with Krishna. Это вот так, Прабхупада ответил, так поступают имперсоналисты с Кришной. They use him by doing some program of apparent Krishna consciousness. Они используют его в определенной программе в сознании Кришны. But then eventually they just kick him away like, who needs you? Но потом в какой-то момент они выбрасывают его, как бы говоря, что ты никому не нужен. So particularly for the impersonalists, it's very difficult to comprehend these literatures. И поэтому для имперсоналистов очень сложно воспринимать или понимать эту литературу. Because they cannot understand that Krishna is actually a person. Им очень сложно понять, что Кришна на самом деле является личностью. He has personal activities. Что у него, как у личности, есть определенные деяния. He has his personal body. У него есть личностное тело. He has his personal emotions. И у него есть личностные эмоции. He has his personality, his psychology. У него есть как бы характер, то есть он проявляет себя как личность. There's a very nice description in Stotra Ratna by Yamunacharya. В Стотра Ратне, которую написал Ямуначарья, есть интересное повествование. He was the guru of Ramanujacharya. Этот преданный был гуру Рамануджачарья. He talks about the Vedic literatures and particularly Bhagavad Gita. Он объясняет по поводу ведической литературы и Бхагавад-гиты. And he says that these are the thoughts of the Supreme Personality of Godhead, sheltered deep within his heart. И он говорит, что это мысли Верховной Личности Бога, которые находятся глубоко в моем сердце. And the Lord is now openly expressing his thoughts and his feelings. Yes. Который находится в сердце Господа. И теперь он как бы открывает свое сердце, говоря сокровенно. And he's expressing himself to all of us. И он объясняет все это нам. And he's telling us that I want to have a relationship with you. Он говорит, я хочу иметь отношения с вами. I want to have a loving relationship with you. Я хочу иметь любовные отношения с вами.
And you know what it's like in this world. И вы знаете, что это значит в этом мире. If someone comes up to you and says, you know, I love you. Если кто-то подходит к вам и говорит: «Я люблю тебя», I want to have a relationship with you. «Я хочу, чтобы у нас были отношения». Well, that's quite something if someone is able to do that. Это, если кто-то способен сделать это, то это весомый такой шаг. Usually people will not be so open about their emotion. Обычно люди очень с большим трудом открывают свои эмоции. Yeah, so in order to really penetrate into this very personal subject matter, there has to be devotion. Поэтому для того, чтобы проникнуть в эту личностную природу, необходимо быть преданным. Otherwise, it's going to be too difficult. Иначе будет очень сложно. Yes, so therefore, we're very fortunate to have Prabhupada's association. Поэтому мы очень удачливы, что у нас есть возможность общаться со Шрилой Прабхупадой. And to have the process of Krishna consciousness as he has given it. И иметь возможность практиковать процесс преданного служения так, как дал его именно он. Because, in a sense, what he's doing is giving us a treatment. It's a little like how a doctor gives you a treatment if you're sick. Потому что в каком-то смысле то, что дает Прабхупада нам, это как лекарство. Так же, как если мы больны, доктор дает нам лекарство. Yeah. Лекарство, and also like a program. И лечение, сам процесс. For rectification. Для восстановления. Different doctors may prescribe different things. Разные врачи прописывают разные виды лечения и лекарства. Yes. And some of those prescriptions may be more successful than others. Некоторые виды лечения более успешны, чем другие. Whenever I get sick, like a cold or something, всякий раз, когда я простужаюсь, then so many kind devotees come with suggestions. You must take this, you must take that. Ко мне подходят очень много добрых преданных, каждый из которых советует что-то свое. Принимайте вот это или принимайте то. Oh, yes. And you end up with maybe 50 suggestions. В конце концов, у меня где-то около 50 разных рецептов. You must take this. Вы должны просто принимать это. It's the best thing. Это самое лучшее. And the next person, you must take something else. Другой подходит и говорит: вы должны обязательно это принимать. And definitely обязательно. If I took everything that they told me I must take, I would definitely die. Но если бы я обязательно принимал все, что мне эти преданные прописали, так сказать, я бы точно умер. So, when you're treating a disease condition, it really has to be done expertly. Потому что если вы собираетесь лечить больного, это нужно делать, имея при этом квалификацию. Otherwise it may not have any effect or it may become worse. Потому что иначе либо не будет никакого эффекта, либо можно только навредить. Therefore, we need the association of pure devotees. Поэтому нам нужно общение с чистыми преданными. And we need the intelligence to really discriminate who are those devotees. И нам нужен разум для того, чтобы различать разных преданных. Yes, because like we mentioned about Vrindavan, we mentioned the other day. Как на днях мы говорили о Вриндаване. There's so many devotees or devotees there. Там так много преданных или так называемых преданных. But so many of them are doing things which they shouldn't really be doing. Но очень многие из этих преданных делают то, что делать не нужно. If you've ever read our book about Vrindavan, если вы читали нашу книгу о Вриндаване, there's one section about one particular temple. Там есть раздел, в котором приводится описание одного храма. Maybe we shouldn't have even put it in. Наверное, нам даже не нужно было эту главу вставлять в эту книгу. But every day
they offer Krishna a hookah pipe with marijuana or hashish in it. Каждый день они предлагают, как это называется, кальян, да? Трубку с марихуаной или с гашишем. Yes, because they think Krishna likes this. Потому что они думают, что Кришне это нравится. And afterwards, we may take the prasad. А после этого они говорят, нужно принимать прасад. Maha, maha. Hey, wow. Yes. So yeah, it's just so much like that in different ways. То есть вот так это все и происходит, ну, в разных вариациях. We were at Varshana, in between Varshana and Unchigan some years ago. Несколько лет назад мы были в местности между Варшаной и Unchigan. Унчиганом. And we were having breakfast И мы завтракали в in этом месте. in one ashram. It's called Radha Bagh. Мы завтракали вместе в ашраме, который называется Ратнабаг. Radha Радхабаг. means the garden of Radharani, Сад Радхарани. and it's a nice place. Это очень хорошее место. And we were there, and then we noticed on one side this big marijuana tree. It's not even a bush, it's a tree. В какой-то момент мы обратили внимание, что с краю там растет не куст марихуаны, а целое дерево. They had pulled it out of the ground, И они его вырвали из земли, and they were drying и it. оно сохло на солнышке. And one of the elderly Russian Matajis who spoke some English, И одна взрослая матаджи из России, которая говорила по-английски, she got very upset. она очень расстроилась. And she went to one of the И она Babajis, подошла к одному из бабаджи местных. and she said, "You can't do this. Она сказала, вы не можете этого делать. Prabhupada said, no intoxication." Прабхупада сказал, никаких интоксикаций. And the Babaji replied, И бабаджи ответил, "Our Prabhupada says you must take it." а наш Прабхупада сказал, что вы должны принимать интоксикации. You must smoke the marijuana. Нужно курить марихуану. So what to say? Что тут скажешь? Haribol. You got to stick at the lotus feet of Srila Prabhupada. Otherwise it's like a jungle full of wild spiritual animals. Мы должны ухватиться за трансцендентные стопы Шрилы Прабхупады, а иначе мы просто находимся в джунглях, где очень много диких трансцендентных животных. So, anyway, then, right at the end of the verse, there's an interesting statement А в конце этого стиха здесь приводится интересное утверждение. that if you have been doing and you are doing still these discussions about Krishna Katha with pure devotees, Если вы совершаете эту Кришна Катху в обществе чистых преданных, you have been doing and you are still doing, вы делали и продолжаете делать это, then the result will be you become fixed in Krishna consciousness. результатом этой деятельности будет то, что вы утвердитесь в сознании Кришны. It means like you come to the level of nishta, maybe you start coming to the level of ruchi. То есть вы достигнете уровня ништхи и даже, возможно, подниметесь до уровня ручи. Then the verse says, then at that point, real devotion and devotional service begin. И здесь говорится, что вот таким образом появляется истинная преданность и начинается преданное служение. Takim obrazam is a little different, isn't it? From then, at that time. В это время, не таким образом, а в это время Real Тогда devotion and devotional истинная service. преданность и преданное служение начинаются. Yeah, начинается. So we may not have come to that point. Но мы можем и не дойти до этого уровня. And so what does that mean about our Krishna consciousness? Что же это означает в связи с нашим сознанием Кришны? Our devotion is not real.
это означает, что наше преданное служение не настоящее. Our преданное служение, Наша преданность не настоящая. and our преданное служение, it is unreal devotional service. Наше преданное служение это не настоящее преданное служение. Как Maya or some, yeah. So we need to understand what this means. Мы должны понимать, что это означает. Otherwise, it could be discouraging. Потому что иначе это может как бы разочаровать нас. What am I doing? Что я делаю здесь? I am doing something which is not real. Я занимаюсь чем-то, что не является реальным. It's not serious. Это не серьезно. So no, what we're doing, even though we may not be totally fixed like this, it certainly is a form of devotional service. То, чем мы занимаемся, даже если мы не до конца утвердились в этом, это преданное служение. And sometimes we give the example of learning to do some sort of sophisticated, difficult activity. Иногда мы приводим пример, как человек учится какой-то сложной деятельности. Yeah, like you learn to drive a motor car. Например, учится водить машину. It's not easy. Это не просто. And you begin and you make many mistakes. Если вы начнете это делать, можете допустить множество ошибок. Or maybe you're learning to cook. Или вы учитесь готовить. And you make mistakes. It's so easy to make mistakes. Очень легко начать совершать ошибки. Or maybe you're trying to learn to operate a computer. Или, например, вы учитесь тому, как обращаться с компьютером. I remember the first computer I got. Я помню свой первый компьютер. I was in New York. Я был в Нью-Йорке. One devotee named Sridhar Swami, he got the computer for me. Один преданный, которого звали Шридхар Свами, позаботился о том, чтобы у меня появился компьютер. And then he gave it to me. Он дал его мне. And then he had to go traveling. И ему нужно было уезжать, путешествовать. So I never used a computer before. А прежде я совершенно никогда не пользовался компьютером. Of course, I didn't look at the instruction book. Естественно, я не стал смотреть в инструкцию. Конечно. I just pressed. I figured out how to turn it on. Я примерно понял, как нужно его включить. I fiddled around a little bit. Немножко поизучал, что там внутри. Then I couldn't figure out how to turn it off. И потом я не знал, как его выключить. So if you're learning to drive a car, and you still have to look where is the gear stick. Если вы ведете машину, учитесь вести машину и при этом смотрите, где переключатель скоростей, where's the clutch, где там педаль, and you got to look around very carefully. Вам при этом еще приходится смотреть по сторонам. And sometimes you stall the car. Well, the car, you drive in such a way the engine just switches itself. Иногда машина может неожиданно заглохнуть. So it's not like, well, you are driving. То есть вы ведете машину, она едет. You couldn't say that you're not driving. Нельзя сказать, что она не едет, вы не ведете. But it's not like real, proper driving. Но и также нельзя сказать, что это нормальное вождение. Yeah. So this is the idea here. И вот здесь как раз об этом идет речь. That in the early stages, like what the stages we are generally in, на той ступени, на которой в основном находимся мы, we're learning how to execute proper devotional service. мы учимся тому, как правильно совершать преданное служение. And sometimes we are making mistakes. И иногда мы делаем ошибки. Yeah. And like this. So we're in that trainee phase. То есть мы находимся на уровне, тренировки. But after some time, you become like, sort of like a, you could say, professional devotee.
Но в какой-то момент мы достигаем уровня, когда нас можно назвать что-то типа профессиональными преданными. Преданными профессионалами. Doesn't mean that you're getting paid money. Естественно, это не означает, что вам платят деньги. But it means you are expert. Но это означает, что вы стали экспертом. You know how to do this. You know how to do everything properly in devotional service. Вы знаете, как делать те или иные вещи правильно в сознании Кришны. So that's what's meant here at the end of the verse, that at that point when you're really fixed, at that point real devotion and devotional service begin. И вот как раз об этом и говорится в конце этого стиха, где написано, что тогда в человеке рождается вот эта истинная преданность и начинается истинное преданное служение. So therefore the devotee who gets this association develops the right consciousness for rendering service to the Lord. И тогда преданный, если он получает такое общение, он обретает истинное, правильное сознание для практики преданного служения. And then being situated in the transcendental position of devotional service, the devotee gradually becomes perfect. И находясь в совершенном сознании, в сознании Кришны, человек становится совершенным. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. I don't know, is there один вопрос маленький? Pardon? Хотел вот уточнить, немножко противоречия такие, что с одной стороны вы говорите, что люди, которые начинающие, преданные, они еще не преданные, они только учатся быть преданными. Но с другой стороны, та история с Прабхупадой, когда он говорит, что начинающие преданные, они уже чистые преданные, хотя они еще не преданные, они еще только учатся быть преданными. Почему? Иногда говорится, что они уже чистые преданные, те, кто только наши практиковали. А иногда говорится, что они вообще еще не преданные, только учатся. Да, значит, может быть, как он начинающий, если он очень серьезный, он как чистый начинающий. It's something like that. То есть это вот так и есть. Yeah. Very sincere. Очень искренний. And really trying his best. Он изо всех сил старается. So in that way, there's a type of purity there. В этом смысле есть чистота в нем. But there are, because of conditioning, different habits or just lacking understanding certain things. Но из-за обусловленности, из-за каких-то привычек старых, или когда ему чего-то не хватает в сознании Кришны. Yeah, like that. Like it is considered, Bhaktivinoda Thakur says, it is one of the offences, the first offence, it is part of the first offence, to identify a devotee if the devotee is still showing some of the ingrained habits from previous material life. You follow that? Mm-hmm. To say that the devotee is unqualified if they still have some of the ingrained habits from their previous material. Бхактивинод Такур говорит, что частью первого оскорбления святого имени является то, когда мы связываем преданного с его старыми привычками, которые глубоко укоренились в его сердце. Yeah, one should overlook those things. Эти вещи нужно не замечать, yeah. не обращать внимания на них. You know, like if, for example, the devotee is, because of his just background and upbringing, he is a very loud devotee. Например, если преданный, благодаря своему воспитанию какому-то, очень громкий, or something like that. Или что-нибудь типа того. Yeah. Maybe he's a bit of a clumsy devotee. Или он какой-нибудь неуклюжий. Then we should overlook that. На это не нужно обращать внимание. It's not exactly impurity. It's just habit. В действительности это даже не является какой-то нечистотой, это просто привычка.
Subhal Prabhu. Maybe it's like an adding, maybe it's like this example with unripe mango. Okay. То Продолжайте. есть, вот дополнение к ответу Махараджа небольшое, это как есть пример, приводится, что есть незрелый манго и зрелый манго. То есть незрелый манго это тоже манго, просто ему нужно созреть, и также то, о чем говорит Махарадж, что как бы и Прабхупада, о чем говорит, что это чистые преданные, они еще не зрелые манго, да, они еще не совсем чистые, но они уже чисты, если у них достаточно искренности и они серьезны в своей практике. Со временем они просто созреют, и, станут. Но это уже чистота, это уже преданность. Спасибо. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premananda. Hare Bol. Все. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки.